সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি। দর্শক, আজকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে প্রোগ্রামটি সাজিয়েছি। সেটি হচ্ছে চিকিৎসা জগৎ আজ বিশ্বে এতটা এগিয়ে গেছে যে একটি বিষয় যদি আপনাদেরকে বলি তাহলে আপনারা একটু অবাক হবেন। 64 বছরের 64 ইয়ার্সের একটা উমেন আর 74 ইয়ার্সের একজন মেল, তারা কিনা সন্তানের বাবা মা হয়েছেন 64 বছর বয়সে এবং 74 বছর বয়সে। খুব অদ্ভুত লাগছে বিষয়টা, কিন্তু বিষয় তা না, যার কারণে সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই অসাধ্য সাধনটি করেছেন এবং বিবিসিতেও উনি এই বিষয়টা ডেসক্রাইব করেছেন, সম্মানিত হয়েছেন, তাকে আমরা আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে নিয়ে এসেছি। কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর নির্মলা সাদাভিসাম, যিনি সায়েন্টিফিক ডিরেক্টর জেনেসিস আইভিএফ, যিনি সাউথ ইন্ডিয়া থেকে আমাদের এই শোতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। কিন্তু দর্শক বলে যায় যে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে বন্ধ্যাত্ব বা যারা কিনা বাচ্চা নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কিন্তু এখনও নিঃসন্তান দম্পতি রয়ে গেছেন বা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ডিটেলস জানতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আলোচনা করব টেস্ট টিউব বেবি বা কিভাবে আসলে টেস্ট টিউব বেবিটা কাজ করছে বা ওয়ার্ল্ডে এর সাকসেস রেটগুলো কি আছে, বা আপনাদের যদি কোয়ারি থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। আর আপনাদের যদি কোনো সমস্যা আমাদের সাথে শেয়ার করার থাকে সের জন্য যেটা করতে হবে সেটা স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে বরাবরের মতো আমাদেরকে সরাসরি কানেক্টেড হলেই আমরা আপনাদের প্রশ্নে চলে যাবো এবং আপনাদের সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করবো। নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে। Welcome to our show, Doctor. Yeah, good morning. How are you? Yeah, fine. Yeah. What's your feeling coming to this show? Yeah, actually I had done it a year back, the same hospital, BRB Hospital Global. Okay. And I'm very happy to be here among you people, and we like you because people are very good here. The weather is good, everything is fine. We are very happy. Okay, I'm also very happy and honored and feeling good that I will discuss about that matter. The people feel that this is impossible and you make it possible. Yes. And I will discuss about this matter. For this I'm too much excited and many welcome. And first thing, as we are talking about the test tube baby, the first thing I want to know for my viewers from you, that what is test tube baby? Yeah, test tube baby is creating lives in the laboratory. Like we unite the woman's eggs with the husband's sperms and we culture them in a laboratory environment. We bring the life for 5 days, we culture them, bring it as a blastocyst baby and put it inside the mother's womb. And out of 280 days of growth for a baby, we call it as 40 weeks growth for a baby inside the womb. We just culture them for 5 days and make them possible, make them viable, and then put them back into the womb. The children, the baby grows like normal babies. Okay, then what is the name of this procedure? This is called in vitro fertilization and embryo transfer. Okay, in short, we can call it IVF. Test tube baby, IVF. IVF. Okay, I want to translate it for my viewers about the test tube baby. দর্শক, আপনারা যারা আমাদেরকে শুনছেন, টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমাদের চিকিৎসক যেটা বলতে চাইলেন সেটি হচ্ছে টেস্ট টিউব বেবিটা আসলে সাধারণ একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর এটা একটা সাধারণ প্রসিডিওরই, কিন্তু যখন কিনা নর্মাল প্রসিডিওরে একটা এগ অর্থাৎ ফিমেলের এগ আর একজন মেলের স্পার্ম এটা মিলিত হতে সমস্যা হয়, তখন এটাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ল্যাবরেটরিতে 5 ডেজ কালচার করে এই এইটাকে যখন ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় আবার ওভারিতে, এবং নর্মাল প্রসিডিওরে এই বাচ্চাটা এই মায়ের শরীরেই কিন্তু বড় হতে থাকে এবং নর্মাল প্রসিডিওরে ডেলিভারি হয়। তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে টেস্ট টিউব বেবিটা খুব নর্মাল একটা ব্যাপার এবং এটা এখন সম্ভব। যারা কিনা নিঃসন্তান দম্পতি আছেন তাদের আসলে আশাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ টেস্ট টিউব বেবি প্রসিডিওর আছে এবং এটা সাকসেস রেটটাও বেশ ভালো। We have a caller. We will back to the discussion after having this call. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কে আছেন আমাদের সাথে? নাম বলে কি জানতে চান বলুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, শুনতে পাচ্ছি। আমি গাজীপুর থেকে কল করছি। জি বলুন, কি জানতে চান? আমার ওয়াইফের সাম্প্রতিক কনসেপ্ট করছে, হ্যাঁ জি, বাট তার পেট ব্যথা করে। বাট পেট ব্যথা করে। ওকে,
হ্যাঁ দর্শক, এটা হচ্ছে একটা নর্মাল সমস্যা। এটা একজন আমরা গাইনোকোলজিস্ট কারোর সাথে আপনি পরামর্শ করে নিলে আশা করি বিষয়টা সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি বাচ্চার কি কন্ডিশন আছে বা বাচ্চার অন্যান্য কন্ডিশনগুলো নিয়েও আপনি ওনার সাথে একটু কথা বলে নিতে পারেন। আমরা আজকে কথা বলছি টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে। ম্যাম, দে ওয়ান্ট টু নো দ্যাট হিজ ওয়াইফ ইজ অলরেডি প্রেগন্যান্ট অ্যান্ড ফিলিং অ্যাবডোমিনাল পেইন, সো হোয়াট ক্যান শি ডু নাও? She needs to consult her obstetrician or gynecologist, whomever she's taking treatment, because during pregnancy not only the uterus, the other organs are also there in the abdomen, stomach, liver, kidneys, so the pain can be from anywhere else. That thing to so my we need viewers. to differentiate whether this is due to pregnancy or some other reason. Okay. Now I want to talk about this valuable topic, like test tube baby. In our society, the test tube baby is not accepted like this. Like the test tube baby, here's a test tube baby. People indicate different way, in different way. Is to your concern, I want to know, is any difference to the normal baby and between the normal baby and the test tube baby? Definitely not, because I told you just the prior question we were answering. The embryos are cultured only for 5 days in the laboratory. Totally a baby takes 280 days to mature inside the mother's womb. So we take only 5 days of their life to be sure that they are fertilized, they are grown to the normal, and we identify the best among the 6 or 7 eggs provided by the woman, and we choose the best. So to be frank with you, the test tube babies are special babies because they are chosen out of 7-8 embryos. Okay. And they are as normal as other children conceived naturally and delivered naturally. Okay. No way they are different. ওকে, টেস্ট টিউব বেবিটা আসলে আমরা যেভাবে সমাজ একটু আলাদা দৃষ্টিতে দেখি, আসলে এরকম আলাদা দৃষ্টিতে দেখার কোনো কারণ নেই। যেটা আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলছেন যে টেস্ট টিউব বেবিরাও আলাদা আরও 10-12 জন বাচ্চার মতোই সেম ভাবেই নাক কান গলা সব কিছু সব অর্গান নিয়ে নর্মালভাবে পৃথিবীতে আসে। সো তাদেরকে মায়ের পেটেই জন্মায়, মায়ের পেটেই বড় হচ্ছে, সো তাদেরকে আলাদাভাবে দেখার কিছু নেই। এটা খুব অত্যাধুনিক একটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর। ট্রিটমেন্টটা আমরা সকলেই যাদের সমস্যা আছে নিতে পারি। ম্যাম, উই হ্যাভ অ্যানাদার কলার, সো উই ওয়ান্ট টু পিক দ্যাট কল। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কে আছেন আমাদের সাথে? নাম বলে কি জানতে চান বলুন। আমার নাম জিনি। আমি আমাদের 5 বছর ধরে বিয়ে হয়েছে ম্যাডাম। তো বিয়ে হয়েছে 5 বছর। আমার হাজবেন্ড 4 বছরে সিঙ্গাপুরে ছিল। জি। 1 বছর ধরে আমরা ট্রাই করছি, আসে না। 6 মাস পরে আমরা ডাক্তার দেখাইছি, তখন হলো আমার হাজবেন্ডের সমস্যা দেখা দিল, তার শুক্রাণুর পরিমাণ 40%। আর আমার হরমোন প্লাস প্রত্যেকটা বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রবলেম দেখা যায়নি। তো ম্যাডাম, আমি এই উপলক্ষে জানতে চাচ্ছি যে আমার হাজবেন্ডের এই 40% শুক্রাণুর পরিমাণ এটা বৃদ্ধি হবে কিনা, বা আমি আশা করতে পারবো কিনা। আপনার হাজবেন্ডের কি সমস্যা আছে, এটা কি আইডেন্টিফাই করা পসিবল হয়েছে? পসিবল বলতে 40% ওই শুক্রাণুর পরিমাণটা দেখা দিচ্ছে। ও, স্পার্মের পার্সেন্টেজ 40%। ওকে, আপনার এজ এবং আপনার হাজবেন্ডের এজ প্লিজ। যে বুঝি নাই ম্যাডাম। আপনার বয়স এবং আপনার হাজবেন্ডের বয়স কত? আমার হাজবেন্ডের বয়স 37 বছর, আমার বয়স 28 বছর। 28 বছর। আপনার ম্যারিটাল লাইফ হচ্ছে 5 ইয়ার্স? জি জি জি। 1 বছর ধরে আমরা কন্টিনিউ আছি, কিন্তু 6 মাস পরে ডাক্তার দেখানোর পরে এই মানে আমাদের এটা সমাধান হচ্ছে না। তো আমরা কি আশা করতে পারি কিনা যে এটা সমাধান সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব, আপনি আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। ম্যাম, their query is they got married 5 years back. Yes. And his husband left him for 4 years to Singapore for his job, and he came back 1 year ago, and they are staying 1 year, and they are trying for 6 months, and his husband age is 37 and his age is 28, and they are not getting pregnancy. So what can they do, and is any possibility here to get pregnancy? They have to undergo the basic investigations and the tube test, And, hormonal evaluation. she got some basic investigation, like Everything is fine. her hormone level and everything is okay, but his husband's sperm percentage is 40%. 40 million probably. Yeah. The 40 million will be okay for a normal conception, or else they can go for a procedure called IUI. IUI means intrauterine insemination. There is just a step ahead of IVF. I mean natural conception. In between natural conception and IVF, there is a procedure called IUI, in which only the husband's sperms will be prepared. Just we delete the abnormal sperms and dead sperms and put only the motile
and the good sperms inside the mother's womb around the time of ovulation. When they just ovulate, we insert the insemination, do the insemination, putting the sperms in near by the area of ovulation, so that the egg and the sperms will unite on its own. It is more or less a natural pregnancy. We are just helping them to approximate the egg and the sperms. Okay. Then if they want to get the IUI treatment, then They how can can do they it. reach to you? Yeah, it could be done in your place itself. It's a very small procedure. Most of the gynecologists and the centers will do this procedure. Okay. Provided their fallopian tubes are patent and they are not blocked, and the husband sperms are between 20 to 40 million, they can undergo IUI here itself. Okay, then I want to describe it for her. দর্শক, আপনি যিনি ফোন করেছিলেন, আপনি বলেছেন যে আপনার হাজব্যান্ডের 40% স্পার্ম পার্সেন্টেজটা 40%, আর আপনি ম্যাম যেটা বলতে চাচ্ছেন যে 40 মিলিয়ন। তো উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে IUI যে প্রসিডিউর আছে সেটা আমাদের দেশে সম্ভব হচ্ছে, এবং এই প্রসিডিউরের মাধ্যমে 20 থেকে 40 মিলিয়ন স্পার্ম থাকলেই আসলে এই প্রসিডিউরটা করা সম্ভব হয়, এবং এটা খুব নর্মাল একটা ব্যাপার। এটা যে কোনো জায়গাতেই খুব সাকসেসফুলি করা সম্ভব হচ্ছে। তাই আপনার আসলে হতাশা কোনো কারণেই, আপনি অবশ্যই মা হতে পারবেন, এবং সেটা একজন এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখালেই আসলে যদি একটু ওনাকে বলেন যে আপনারা IUI এই প্রসিডিউরের মাধ্যমে যেতে চাচ্ছেন, তাহলে হয়তো খুব শীঘ্রই আপনাদের এই সমস্যার সমাধান হবে। ম্যাম, উই হ্যাভ অ্যানাদার কল। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে, নাম বলে কি জানতে চান বলুন। জি, আমি চট্টগ্রাম থেকে বলতেছি, রোকন। জি, শুনতে পাচ্ছি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমার ভাবি প্রায় 18 বছর আগে টেস্ট বেবির জন্য চেষ্টা করছিল আর কি। ওকে। তো 1 মাস পরে ওনার ওই বেবিটা নষ্ট হয়ে যায়। এখন উনি কি আবার টেস্ট বেবি নিতে পারবেন? ওকে, ওনার এজটা প্লিজ। এজ হচ্ছে 48। 48 ইয়ার্স। আর ওনার হাজবেন্ডের? ওনার হাজবেন্ডের 55। আচ্ছা, টেস্ট টিউব বেবিতে যে ফেইলিয়ার হয়েছে, এটা কেন হলো? ডক্টর কি আপনাকে ডেসক্রাইব করেছিল আপনাদের কাউকে? না, যেহেতু এটা আসলে ভাইয়ের সমস্যা ছিল, ওকে, সেই জন্য হয়তো জিনিসটা সাকসেসফুল হয়নি আর কি। ওকে, এটা আসলে ওই পরবর্তী ওনারা হতাশা ফিল করার পর আর চেষ্টা করে দেখিনি। ঠিক আছে, আপনি আমাদের সাথে থাকুন, আমরা একটু ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করছি যে আসলে ওনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারি। ম্যাম, দে হ্যাভ এ কোয়ারি দ্যাট দেয়ার ম্যারিটাল এজ ইজ 18 years, and they tried for the test tube baby and they got pregnancy, but that was a miscarriage, like the test tube baby treatment was failure. So they can try again or not, and it will be workable. Actually, they said their age, the women's age is 48. 48 years. 48. When and they cross, husband age is 55 years. 55. Provided the sperms are good, husband age doesn't alter the performance of the IVF or the result of IVF, provided we have good percentage of at least 10% of the sperms are good, it's enough, because we have a procedure called ICSI in which one egg is injected with one sperm. Suppose the wife produces 5 to 6 eggs, we need only 5 to 6 sperms. We don't need in millions. So the husband problem is not, age is not that a great criteria we follow, but the wife, depending upon the age only the success rate comes. So for example, if the age is 40 and around 40, we can rely upon her own eggs and we can do the procedure. If she crosses 45, the aneuploid eggs, that means, you understand, the eggs will have an abnormal numbered or numerical errors will be there in the chromosomes. Instead of 22, they will have Down syndrome. The babies might have some other Patas, Edwards syndrome, a sort of chromosomal abnormality. So that is the reason for the abortion. So the embryos, when they are not normal, they do not grow after certain time, probably 6 weeks, 8 weeks, they abort. So the mother's age, the wife's age is the problem for this abortion. But what can they do now? Yeah, is there any solution? After 45 years of age for a woman, they can go for egg donation. Egg donation from a younger person who is less than 30. Once they cross, the woman crosses 35 years, the abnormality of the eggs will be more. So 50% of the embryos will be aneuploid.
they have abnormal chromosomes. Then where the baby will grow, like Yeah, out of many embryos, 1 or 2 will be normal. So even between 35 to 40 or 40 to 45, we could able to have few eggs as normal and few embryos abnormal. But after 45, it's very difficult to have their own eggs for IVF. But ovary will be her ovary. Yeah, uterus And will baby be, will be her. yeah, the womb will be her womb only. Okay. The husband's sperms will be used. The donated eggs can be from one of her relative, Okay, friends, okay. or anybody. Then we can say there is a hope here. Yes, hope here, Okay. and she can definitely harbor a baby and deliver. Ma'am, Provided the uterus is good, she can deliver a baby at the age of even 64. We had a history of doing it, and And it we is have still, seen this yes, still found in your BBC. biography. Yes, yes. ম্যাডামের কাছ থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে উনি মা হতে পারবেন, তবে ওনার যে এইজটা আছে সেটা আসলে টেস্ট টিউব বেবি, ওনার যদি এগ নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে টেস্ট টিউব বেবির ক্ষেত্রে ফেইলিওরের চান্সটা থেকে যাবে। আই মিন ওনার এগটা না নিয়ে যদি একজন ডোনেটেড এগ নেওয়া যায় এবং হাজব্যান্ডের স্পার্ম নিয়েই আসলে করা যাবে। সো যদি একজন এটাকে মেনে নেওয়া যায় যে একজন ডোনেট করবে এগ, সো আর বাকি সব প্রসিডিওর আপনার ওই যে পেশেন্ট আছেন তার শরীরেই হবে এবং বাচ্চাটা আপনারই হবে। সো এই বিষয়টা, ছোট্ট বিষয়টাকে যদি একটু কম্প্রোমাইজ করা যায় সেক্ষেত্রে আপনিও একজন মা হতে পারবেন, আবারও এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে। ম্যাম, নাও উই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্য ইজ দেয়ার এনি ব্যারিয়ার লাইক এজ ব্যারিয়ার অর কোনো or like disease barrier for the IVF treatment or test tube babies if all the people are capable to do this procedure? Yes, age is not a criteria because the latest scientific advancement, even 64 years, 74 years old, conceived and delivered almost 14 years back. Now the boy is around 14 years completed and studying his 8th standard in India. And so the age is not a barrier. But after 45, we may not use their own eggs. Similarly, when a woman has no uterus by birth itself, they can hire a lady's another person's uterus as rented mother, and their embryo, the genetic parents' embryos can be harbored or grown in the womb of the other parent mother, and the baby will be given to them after the birth. So we call them as third party reproduction. So there are kinds of scientific advancement in which a couple can never say that they do not have a baby because they are unable to conceive on their own. Okay. They can go for medical help. Somehow this could be discussed by the doctors, gynecologists and infertility specialists. And people who have generally medical diseases like chronic hypertension, APLA positive, autoimmune disorders, and people who have heart disease, severe heart disease, they can diabetes also could be managed with medication most of the time. Only very few have complications like renal complications and cardiac complications. They cannot be pregnant with their own babies. Those kind of women can fetch the help of some other women's help, like renting the uterus. They can do it that way also. A husband who has no sperms, nowadays we do a procedure called microscopical sperm retrieval, like microepididymal sperm aspiration, testicular sperm aspiration, and we take the genetic material of his own gonads and we use them for making the wife pregnant using her own eggs. In that way we call that the ICSI, intracytoplasmic sperm injection, is a procedure in which very few sperms we take from the gonad of the testis of the husband. We inject the sperm into the wife's eggs and we make them pregnant. So there are very few conditions in which they can go for a third party reproduction. Most of the time, 98% of the time, their own gametes are used. Okay, then if the husband has no sperm, then it can be possible. Yeah, we can explore his gonads for sperms or germinal cells which has his own genetic material. Using that we can do ICSI. Okay, then I'm feeling like that nothing is impossible. It's possible. Yes. Accepting having any sperm or having any egg, but it's possible. Yeah. It's Only actually possible. Only thing is the mother's age we cannot negotiate. See, they need to come for treatment in time before 40. Okay, before 40. 40. And For most women before 40, and for male? A male, even 74 years old man given
birth to a boy baby, Okay. but still below 60 is okay for a husband. So if they come around 35 and below 35, the quality and quantity of the eggs will be good. Above 35 also, the numbers will be less, more or less we can make them pregnant, but above 40 it's difficult. So they have to reach to the concerned specialist at the age of 30, around 30, it will be good. And I want to know about the most important thing about test tube baby or IVF treatment procedure is that every people want to know about the expense. Is it too much expensive or yeah, not? expense in the sense IUI, that intrauterine insemination, is only few thousands, maybe 10,000 rupees in this Bangladesh taka. And Only 10,000 rupees. IUI is a very simple procedure. Okay. Including the medicines, it will be somewhere around 10,000 rupees. And if it IVF, that means test tube baby treatment, I said there are 3 kinds of treatment, like culturing the embryos in the laboratory for 2 days, 3 days and 5 days. And culturing them as and when the days go on, the expenditure will be more because the drugs and the medicines, hormones and all the infrastructure disposables will be high. So the treatment for the conventional IVF is only 75,000 to 80,000 of your taka money. For test tube baby. Test tube baby, the basic model, I mean conventional test tube baby. And as and when the 70 to 80,000 rupees. 80,000 rupees only. Okay. And if you go for the live embryo, I told you 5 days culture, laser hatching, embryo glue, there are added values, which together maybe around 250,000 taka. 2,50,000 taka. for the critical patients, like Yeah, I mean in the sense not critical exactly. When they go older, when they grow older, like 30, above 30, 35, the conventional method will give them only 25% of success. ma'am, we are very close to in the program and we don't have too much time to ask. Thanks a lot for having for coming here, and I think people become too much beneficial about your from your discussion, and they come to know about the IVF and test tube baby, and they from today, from after this show, they can think about the positively about the test tube baby. Thanks a lot. Thank you for the opportunity, given a nice chat with you. দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা আলোচনা করছিলাম টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে। একটু সংক্ষেপে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে সমস্ত হাজব্যান্ডের স্পার্ম একেবারেই নেই বা যাদের এগ নিয়ে প্রবলেম আছে, তারাও আসলে সন্তান জন্ম দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে একটু আপনাদেরকে সচেতন থাকতে হবে যে বর্তমানে যে টেকনোলজিগুলো এসেছে, ভালো কোনো সেন্টারে যে একটু রিলায়েবল কোনো সেন্টারে যে এটা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটা ট্রিটমেন্ট আছে। সো আশাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দর্শক, আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, আর হ্যাঁ, বৈশাখী টিভির সাথেই থাকবেন। খোদা হাফেজ।